Hi 10th. So we are going to discuss example 6 and 7 from the chapter application of trigonometry through this video session, and we discussed up to example 5. In the last video we discussed example 4 and 5, and by the last few videos we discussed first to 5 question, and through this video I'm going to discuss example 6 and example 7. Okay, and you may understood that when we solved example 1, it was very simple question, but when we came to example 2, it is little bit standard when we compare to example 1. Then when we started example 3, it is little more standard than example 2. Then example 4 is little more standard than example 3. In that way, after completing each example, we are going to the next level. That means standard is increasing, standard and the difficulty level of the question is increasing after each examples. And one student told me, sir, the questions are found to be much interesting, because when we were discussing introduction to trigonometry, we were discussing concepts, so but still the question was little interesting. But when we came to the next chapter, application of trigonometry, we are going to apply this concept in an application level, so the questions become more and more interesting. So you have to consider the question as an interesting one. When you can consider, when you feel a question as an interesting question, because if you are learning this kind of question only for scoring marks, you may not feel the question as interesting. So learning is a kind of process that is also for your intellectual development. So it is only not only for scoring marks. So if you consider the learning in that way, you may feel this kind of question as very interesting one, because application level question, real life application level question. And let me tell you one thing, these questions are very standard. Let me remind you once again, if one student can able to solve this kind of example question, he or she could solve all the question in this chapter. That is a specialty of this example, standard enough. And I'm not going to waste time. Let me open example 6. Okay, let us discuss together. And in example 6 and 7, up to example 5, we were discussing about angle of elevation, isn't it? Angle of elevation we discussed. And then in example 5, it was discussing about sun's altitude. Sun's altitude also nothing but angle of elevation. So the concept, up to question number 5, we used the concept of angle of elevation. But question number 6 and 7, we are going to apply the concept of angle of depression. So I know that you already know what is angle of depression, but one more time let me introduce that, and let me introduce how we can mark this angle of depression. Okay, angle of elevation questions almost completed. Then example 6 and 7, we are going to apply angle of depression. So the angle of depression is little more important than angle of elevation, because angle of elevation, in order to mark angle of elevation, it is very simple. But in order to mark angle of depression, it is little bit we need more process than angle of elevation. So let me explain that first, and after that we will go to example 6 and 7. So let me introduce that. Okay, consider this picture. Okay, and so this is a boat, and let it be a tower, a building. Okay, and river. Okay, building, and a man is standing on the building. So I'm not going to draw the height of that man, because I am considering the height of the man as negligible. When we compare to the total situation, the height of the man is negligible. So let it be a point A. A represents a man. Okay, if the height is negligible, you must draw the height of the man in this way. Okay, since the height is negligible, otherwise it is not negligible. It represents the man, the observer. Okay, what he supposed to see is, he supposed to focus, or he supposed to see the boat. Okay, so in that way, which line of sight he has to use for that purpose? This is going to be the line of sight. Any doubt? No, this is going to be the line of sight. If he see
the boat through this line of sight only he can focus the boat. You may understood. Okay. And so this is the line of sight. So in this case, angle of elevation or angle of depression can be applicable. Angle of elevation, no. Angle of depression we have to use. Why? Because it is angle of depression. Because angle of elevation is if an of angle of elevation can be applied. That concept can be applied when an observer is focusing a thing and or an object on a height. Then the angle of elevation can be applied. But here angle of depression will come. How we can mark angle of depression here? I told you, in order to mark angle of depression or angle of elevation, whatever it is, we have to draw horizontal level of sight first. Horizontal level. And this is his eyes, and of course this is going to be the horizontal level of sight. And angle between that horizontal level and the line of sight which he used is going to be the angle of depression. And let it be some theta. This theta stands for angle of depression at this time. Are you following me? Theta stands for angle of depression. Okay. You may understood the concept of angle of depression. Let me add one more thing. See, you just consider the level of sea. This is the sea level, or this is the level of the river. You just consider, see, this is going to be the level, sea level. This is going to be the sea level. And consider it as a line. Now you just see, can you consider this line and this sea level as parallel lines? Of course, from the figure it is very clear that this is horizontal level, that should be parallel to the sea. This horizontal level or this line, horizontal level of sight should be parallel to the sea, isn't it? Sea level. So this line should be parallel to this line. At this time, can you consider this line as the transversal? If you are considering these two lines as parallel, of course this will be what? Transversal. I am repeating, if you consider these two lines as parallel, so before that you can draw this figure as a knot. You can write all those things as a knot, and you can draw this figure and you can mention it as what? Angle of depression. You can mention it as angle of depression. And one more thing you can mention together, if you consider this line and this line as parallel, it should be parallel, of course, because this is horizontal level of sight, that should be parallel to the base, and here the base is sea level, so that should be parallel to the sea level. So these two lines are parallel. If you are considering these two lines as parallel, of course it is a transversal. You know the concept, parallel lines and transversal. And if you're considering these two lines as parallel lines and this is as a transversal, see, these two angles should be equal. There is a name for that, these two. There is a name for this pair of angle. The specialty is, if these two lines are parallel, if you are considering this as a transversal, so formed these two angles, or this pair of angles should be equal. There is a specific name for that, alternative interior angles. If it is x degree, it also should be x degree. So just apply the same case here. Consider these two lines as parallel. Of course, this is a transversal, and we know that this is a horizontal level of sight and this is his line of sight. And when we deal this in a mathematical perspective, these two lines should be what? Parallel, and this is a transversal. And you may understand that much. So formed this angle and this angle should be equal, no? Just like this alternative interior angle. So formed this angle should be equal to this angle. If it is theta, here theta is represented by angle of depression. If it is theta, this is also should be what? Theta. So what we did, മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന angle of depression see, you can consider it as a right triangle, no? You can consider it as a right triangle, isn't it? When we solve problem, we have to consider right triangle anyway. So in this problem, which is a right triangle involved, this is the only one right triangle involved. So അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നോ? അല്ല, ഇവിടെയായിരുന്നു ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്വേഴ്സിൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ദീസ് ആർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ. സോ ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ. സോ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി തീറ്റ. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്നറിയോ? ഈ
ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ അത് എത്രയാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നില്ലേ. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളെ കൺസിഡർ ചെയ്തൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും പാരലൽസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി, ട്രാൻസ്വേഴ്സലായിട്ട് മനസ്സിലായി, ഇത് എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് മാത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നോ ഈ ആംഗിൾ? അല്ല, ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എങ്ങനെ വരുത്താം നമുക്ക് ആ ആംഗിളിനെ? ബൈ യൂസിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പാരലൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ, then so formed alternative interior angle should be equal. That means this angle should be equal to this angle. If it is 30 degree, it should be 30 degree. So what we did, automatically this angle came inside this triangle by using the concept of alternative interior angles. Okay, then we can start considering this right triangle. See, one angle is there. Suppose if it is 30 degree, it should be 30 degree, no? So by using that 30 degree, we can apply the ratio and we can find out the solution. So this is the concept we are going to use in the case of angle of depression. Because when we mark, I am repeating the same thing once again, when we mark angle of depression, that should be outside of the frame, or that should be outside of the right triangle which we need. So by using the concept of alternative interior angles, we can mark that angle inside the triangle in this way. By using which property? If two lines are parallel, if this is a transversal, so formed alternative interior angle should be equal. So you may understood. Okay, so this is the concept. Let me go to example 6 now. So this is the time to read example 6. The angle of depression of the top and the bottom of 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. Once again, the angle of depression of the top angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from a top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. So what is the meaning of that? The angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ്? ഒരുപാട് നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അല്ലേ? ഒരുപാട് നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും 8 മീറ്റർ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനാണ് 30 degree and 45 degree എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വരച്ചു തരാം. See how we can draw that figure. First of all, we must draw multi-storied building and 8-meter tall building, isn't it? According to the question, question is discussing about a multi-storied building and 8-meter tall building. So how we can come to know about that multi-storied building, which is having more height, multi-storied building or 8-meter tall building? How we come to know about that? അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. നോക്കുക എങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, 8 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏത് വലുതാക്കി വരയ്ക്കണം, ഏത് ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാമെന്നറിയോ? The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ 8 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനാണ് 30 degree and 45 degree എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സപ്പോസ് ഇതൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ്. എനി പ്രോബ്ലം? നോ. ആൻഡ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എന്താണ് നന്നായി വായിച്ചു നോക്കുക. എന്താണ്? ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു 8 മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒരു വ്യക്തി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങും ഇത് നിങ്ങൾ 8 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ബിൽഡിങ്ങും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 2 നിലയാവാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് 8 മീറ്റർ നീളമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ. അപ്പം ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ ആൾ കയറി നിൽക്കുന്നത്? എവിടുന്ന് ആൾ നോക്കുന്നത്? ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കുന്നു. ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, കയറി നിന്നിട്ട് അയാൾക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? അയാൾക്ക് 8 മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളും താഴും കാണണം.
മുകൾ ഭാഗവും താഴെയും കാണണം. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് മുകളിലാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് ഈ 8 മീറ്റർ വലുപ്പമുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നോക്കണം. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇതായിരിക്കുമല്ലേ. താഴെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് താഴെ ഭാഗം. ഇതാണ് മുകൾ ഭാഗം. മുകൾ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതായിരിക്കും. താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇതായിരിക്കും. താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരും. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണോ ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ ആണോ വരിക? ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടും എന്താണ്? രണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലേ? ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് 30 ഡിഗ്രി 45 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലേ? അതായത് അയാൾക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരണം, താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയതായിരിക്കുമോ ഇത്? അല്ല. അപ്പോൾ ഏതിനായിരിക്കും ഉയരം കൂടുതൽ? മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്ങിന് 8 മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാൾ ഉയരം കൂടുതലായിരിക്കണം. എങ്കിലേ രണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരുള്ളൂ. കാരണം മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരമെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് നോക്കണം ക്വസ്റ്റൻ അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് എലവേഷൻ, ഒന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരും. നമുക്ക് രണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, എന്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ്? 8 മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, 8 മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതായിരിക്കണം. 8 മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് ഇതെന്തുമായിരിക്കണം? മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ്. എങ്കിൽ അതായത് 8 മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക്, ഇപ്പോൾ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത്? ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും താഴെ ഭാഗവും. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുകൾ ഭാഗം കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഏതായിരിക്കും? ഇതായിരിക്കില്ലേ മുകൾ ഭാഗം കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതായിരിക്കില്ലേ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആദ്യം നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ലേ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വരുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വരിക? ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണാൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വന്നു. ഇനി എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് വീണ്ടും നോക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇതായിരിക്കില്ലേ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വരിക? അപ്പോഴും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലേ വരിക? അപ്പോൾ രണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ വരണമെങ്കിൽ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 8 മീറ്റർ ടോൾ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ബിക്കോസ് ദ ഒബ്സർവർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സപ്പോസ് ടു സീ ദ top and bottom of 8 meter tall building by using angle of depression. So in that way we can conclude that the height of the multi-storied building should be more than the height of the 8 meter tall building. In that way only it will happen. You may understood the concept. So let me draw a figure according to this question. See, that means I need to draw what? A multi-storied building and 8 meter tall building. So you may understood the height of the multi-storied building should be greater than the height of the 8 meter tall building. And see, of course this is ground and its height, this is 8 meter tall building, its height is given, its height is not given. But one thing is mentioned here, as someone is on the top of this is multi-storied building, this is 8 meter tall building. Someone is sitting on the top, or someone is there an observer is there on the top of multi-storied building. Let it be a point A. Here A represents an observer on the top of multi-storied building. His height is not given in the question, so that's why we can represent it as just as a point A. Any problem? No. And now we just see what he is supposed to see. He is supposed to see the observer on the multi-storied building. He is on the multi-storied building because it is given in the question. The observer on the multi-storied building has to focus the top and bottom of the 8 meter tall building. So in order to see the top of the 8 meter tall building, his line of sight should be like this, and he is on multi-storied building on the top. So he is supposed to see the top of 8 meter tall building. So it is going to be the line of sight at that time. Okay, and next is we have to mark angle of depression. In order to mark angle of depression, we have to draw what? Horizontal level of sight anyway. So once we drawn line of sight, then it is the time to draw horizontal level of sight. Otherwise you can draw horizontal level first, and this is going to be his horizontal level of sight. Any problem? No. It to mention what?
his horizontal level of sight. It to mention the line of sight towards the top of 8-meter tall building, and the same person at the same position, from the same position, he is supposed to see the bottom of 8-meter tall building. So it is going to be his line of sight if he wants to see the bottom of the 8-meter tall building. It is represented in the question. See, the angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree, and angle of depression are given by 30 degree and 45 degree. And you may understood that in the first case, that means when he focused the top of that 8-meter tall building, this is the line of sight, and this is going to be the angle of depression at that time. Why? Because angle of depression in any case should be angle in between the horizontal level and line of sight, and this is going to be the first angle of depression when he focused the top of the 8-meter tall building. And which is the next angle of depression? That next angle of depression is nothing but the angle when he focused the bottom of 8-meter tall building. That angle of depression should be the angle between the horizontal level and the line of sight which he used for that, and this is the horizontal level anyway, and in the second case this is going to be the line of sight, and the angle between that means angle between this and this, that means this is going to be the second angle of depression. You may understood it clear. You may understood this. I am not going to explain it again and again, because I am a person such that I am explaining very simple thing again and again. I am going to stop that. You may understood. And this is the first angle of depression, and this is the second angle of depression. You know why? I am repeating once again. The angle of depression should be the angle in between the horizontal level and line of sight. In the first case, this is horizontal level, this is the line of sight, and this is going to be the angle of depression. In the second case, this is horizontal level and this is the line of sight, and this is going to be the total angle is going to be the angle of depression. And the angle of depression measurement is given as 30 degree and 45 degree, where you can mark 30 degree, where you can mark 45 degree. Of course, the smaller angle should be what? 30 degree, and the bigger angle should be what? The bigger angle should be 45 degree, and this is 30 degree, and this the total angle is given as what? 45 degree. It is very clear. Okay, smaller angle is 30 degree and bigger angle is 45 degree, and you may understood the situation. Okay, now we just see I'm going to draw a line here. Don't ask me why now. I already told you the angle of depression problem is a little bit, we need more process. Don't ask me why, but you will get understood in the very next step why I am drawing a line here. I'm going to draw a line here in such a way that that line should be parallel to the ground. See, here I am going to draw a line such that that line should be parallel to the ground. See, this line is parallel to the ground. In that way I have drawn a line. From where I have drawn line? From the top of 8-meter building towards the multi-storied building. I drawn a line such that that line should be parallel to the ground. Okay. Now we just see. Now we just consider these two lines. This line and this line. You just consider this line and this line. If you are considering this line and this line, that means you are considering this line and this line. These two lines are parallel. And can you consider this as a transversal? If you consider these two lines, that should be parallel. From the figure it is very clear that it is parallel. And can you consider this line as transversal? Can you consider this line as transversal? Of course. So formed alternative interior angle should be equal, no? So in that way, if it is 45 degree, of course, this is also what? 45 degree. By using which concept? By using the concept what? Two lines and transversal, and see, this angle should be equal to this angle. See, same way, two lines transversal. So ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പാർ ലൈനാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഈ രണ്ട് പാർ ലൈൻ ഇത് കുറച്ച് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ രണ്ട് പാർ ലൈനാണ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളുമാണ് ഈക്വൽ. അതുപോലെ ഈ രണ്ട് പാരലൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ നിങ്ങളുടെ. ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി, അതും
ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി 45 ഡിഗ്രി. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Okay, now we just see the next case. Consider these two lines. Okay, if you have any doubt in the first session, first case, you can redraw. See, this parallel line you can draw here. This parallel line you can draw here, and this transversal, let it be here. So formed alternative angle should be this and this, no? Just like that. See, this and this should be equal, no? If it is 45 degree, this is also 45 degree. Okay, and next case, we just consider, now it is a time to consider this line and this line. You just consider this line and this line. Which one lines you have to consider? This line and this line. They are parallel, no? Which is the transversal involved in these parallel lines? If you consider this line and this line as parallel, which is the transversal connecting both parallel lines? See, this is a transversal, no? See, you can consider this transversal, no? If you consider this line and this line, and if you consider this as a transversal, if you want, you can redraw. So which all lines you have to draw? This line, this line. See, this line, this line, this line we have drawn. And let me draw this transversal. See, this transversal, that transversal I have drawn. So formed this angle and this angle should be equal, no? Okay, just like that. This is a transversal. ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പാരലൽ ലൈൻസ്. ഈ ചെറിയ ട്രാൻസ്വേഴ്സലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? 30 ഡിഗ്രി. That 30 degree and this angle should be equal. That means if it is 30 degree, this angle also should be what? 30 degree. You may understood. Okay. Let me explain once again. So I am not going to explain how this figure came. You may understood the figure. Then I have marked angle of depression and all. And I only added one extra thing. This line is only I added extra thing. And what you have to consider first, you just consider these two lines as parallel. Okay, which all lines you have to consider? You have to consider this line and this line as parallel lines, and you just consider this line as transversal, this line as transversal. So alternative interior angles on the both side of that transversal should be equal. So in that way we understood that if this is 45 degree, we already marked. If this is 45 degree, so this is also what? 45 degree. That is what is alternative interior angles. This angle and this angle is going to be the alternative interior angles. You may understood. See, this is, if we are starting with this angle, this is going to be the alternative interior angle. So if this is 45 degree, this is also 45 degree. So in that way we mark that angle. And next you just consider these two lines as parallel, these two lines, and you just consider this as transversal. And which are the alternative interior angles on both sides of that transversal? See, you can see this 30 degree and of course this angle. And if it is 30 degree, of course this also will be 30 degree by using alternative interior angles property. Why? Because we are considering these two lines as parallel and this is the transversal. So formed alternative interior angles are this and this. So if it is 30 degree, it also should be 30 degree. In that way we have marked. So you may understood the figure, and you can name it as A, B, some C, D, enough. And you can write in weights. You have to write in weights. Here AB represents the height of multi-storied building. Here DC represent height of small building, that is given as 8 meter. And here BC represents the distance between the multi-storied building and the 8 meter tall building. And given angle of depressions are 45 degree and 30 degree from the top of the multi-storied building towards the top and bottom of 8 meter tall building. Okay, that is enough. No need to mention about, no need to write anything about the parallel lines, transversal, and if how these two angles equal, No need to write all those things.
Okay, because everything is well clear in the figure. Only the things you have to write is AB represents height of the multi-storied building, DC represents height of the small building, BC represents the distance between the both building, and 30 degree and 45 degree are the angle of depression according to the question. That is enough. And all those things, parallel lines, transversal, if it is 30, it is 30, if it is 45, this is 45, that all those things you can represent in the figure. No need to write because we are not supposed to spoil much time on this question. Okay, no needed, that is not needed. Only the needed things you can write. And let me start solving. Solution is very simple, only the figure drawing is little bit difficult. Since this is the first problem, I have spent much time on this problem. I know that it is almost more than 30 minutes now. We didn't start the problem yet now, but still you may understood the concept well. You may understood the concept of drawing figure. That is very important. That's why I spend much time on that. And let me start solving this question. Solution is very simple, no problem. Only the figure drawing is important. And if you feel any doubt, you can call me and say how this came. You can ask me how this figure came and all. No problem. You can ask me still. Let me start solve that. And from the figure, it is very clear that if, let it be some q, let this point is q. If DC is 8 meter, of course DC is equal to QB. From the figure it is very clear that DC is equal to QB. If DC is 8 meter, QB also will be what? 8 meter. Okay. And in order to solve problem, we have to identify the right triangles involved. Which all are the right triangles involved? First right triangle is ABC. This is angle 90 degree. So in that way, the first right triangle is ABC. That means this is your first right triangle. And which is the second right triangle? See, AQD. See, AQD is the second right triangle. Only two right triangles are involved. So that two right triangles are ABC first and AQD second. Two right triangles are involved. Okay. And let me start with the bigger right triangle. Okay, which is that ABC. Okay. So let me start from right triangle ABC. Consider, you have to write consider right triangle ABC. Okay, which is the angle? So I didn't read the question completely. Find the height of the multi-storied building. So we need the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. So which all those things we need? We need AB. So you can write that. After writing all those things, you can write we need AB, because AB is the height of the multi-storied building, and we need BC also because BC represents the distance between two building. So you can write we need AB and BC. Okay. Then consider triangle ABC. Consider right triangle ABC. So this is your right triangle. Which is the angle involved in the triangle ABC? See, this 45 degree is the only angle involved in right triangle ABC. So this is 45 degree. This is the angle 45 degree. Any problem? No. So according to 45 degree, anyway, we need the height of the multi-storied building. So this is going to be the height of the multi-storied building. According to 45 degree, that is opposite. No, that is opposite. So I'm going to apply the ratio tan here. I told you in most of the problem, the ratio will be tan. എനിക്ക് ഇപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ടാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 45 ഡിഗ്രീനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വേണം, കാരണം ഓപ്പോസിറ്റാണ് മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ 45 ഡിഗ്രീനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. പക്ഷേ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡിനെ ഓപ്പോസിറ്റിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ടാൻ. I already told you in most of the problem we will choose tan. So tan 45 is the ratio I am going to use. So in this triangle I am going to apply tan on this 45. Tan 45 is nothing but opposite by adjacent. So which is the opposite of 45 here? AB. Which is the adjacent of 45 here? BC. So it will be what? AB by BC. Any problem? No. So what is the value of tan 45? 1. And what is AB? AB we don't know. What is BC? BC also we don't know. Very good. So let it be right, AB by BC. So when you take this BC to left side, it become 1 into BC. That is nothing but BC is equal to AB. So we got what? BC and AB are equal. Let it be a first equation. Any problem? No, no problem. Let it be a first equation. Okay. And now I'm going to select the next two right triangles, because from the first right triangle we can write this much only. We cannot do anything
further. So we how do we supposed to stop here. So let it be a first equation from the first right triangle, and next you just consider the next right triangle, that is AQD, isn't it? And next right triangle AQD. So you have to add some recipes, some masalas here. So consider right triangle AQD. So in that right triangle, which is the angle involved 30 degrees. See, process is very simple. How many right triangles are there? Two right triangles. Apply some suitable ratio on the angle in that right triangle. That is the only process we are using. Process is common in every problem. And consider right triangle AQD, which is the angle involved 30 degrees. So apply. Of course, I'm going to apply tan. Okay, tan I am going to apply tan. Okay, so I'm going to apply tan. That means I'm going to apply tan 30, because most of the problem we will use tan. So in similarly I'm using tan here. So tan 30 is equal to, which is opposite, tan 30 is nothing but opposite by adjacent, which is the opposite of 30 in this right triangle AQD. AQ is the opposite, AQ, which is adjacent of 30 in the triangle AQD. Adjacent of 30 is nothing but QD. So QD, you may understood. Okay, what is the value of tan 30? I think tan 30 is 1 by root 3. 1 by root 3 is nothing but what? AQ by QD. AQ by QD. Okay, and now we just cross multiply. What is 1 into QD? 1 into QD is nothing but QD. So what is AQ into root 3? Root 3 AQ. But after cross multiplication we reached this much. QD is equal to root 3 into AQ. And we what is QD? We don't know. What is AQ? What is AQ? That also we don't know. What is QD? It is not given. What is AQ? It is not given. But no need to get tens. From this, you may feel that from the second right triangle also we are not getting anything. So the method is wrong. Not like that. Stay relaxed. I will show you. So you may understood this much. Wait. So first equation we got it as BC by AB, and second is it came as QD is equal to root 3 by root 3 AQ. We cannot do anything because how many unknowns are there? QD is the first unknown and AQ is the second unknown. We cannot do anything. So I'm going to make some modification. See, what is QD? What is QD? See, this is QD, no? This is QD, no? See, this is QD. That QD is nothing but what? That QD is nothing but QD. QD is nothing but what? BC. From the figure it is very clear that QD, this is QD and BC are equal. See, length of the QD should be equal to length of the BC. From the figure it is very clear. Length of QD is nothing but length of BC. So instead of QD, can I write BC? Of course. Let it be there. Root 3 into AQ. I need AQ. See, what is AQ? Can I write AQ as AB minus QB? Can I write AQ? AQ I is supposed to write there. Can I write AQ as AB minus QB? Because when you subtract QB from AB, you will get what? AQ. AQ is nothing but AB minus BQ. AQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ പോർഷനാണ്. ഈ ചെറിയ പോർഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഈ വലിയ പോർഷനിൽ നിന്നും ഈ പോർഷൻ അങ്ങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ പോർഷൻ കിട്ടില്ലേ? സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് AQ, I can write AB minus BQ. Yes, I am going to write AB minus BQ. Any problem? So what I am supposed to do is, in which way you can connect all the things means, here two unknowns are there. I cannot proceed with the two unknowns. I have to make this expression in terms of one unknown. Then only I can solve this question. In order to solve this question, here two unknowns are there. I supposed to make this in terms of only one unknown. Are you following me? Okay. So BC is equal to root 3 into AB minus BQ. You may understand root 3 as it is. AQ is nothing but AB minus BQ from the figure. Okay. Now it becomes BC is equal to root 3 into AB, I don't know, but BQ is nothing but what? 8, because this is equal to this, no? So if it is 8, BQ is 8. I already told you, no? So BQ is nothing but 8. Instead of BQ, what I can write? 8. So we reached up to BC is equal to root 3 into AB minus 8. Okay. Now what is BC? So you may understand this much, no? What is BC? Okay. So from the second equation is very simple, like QD is equal to root 3 AQ. So it was the second equation. You can, if you want, you can mark it as second equation. From that second equation, it implies after some modification, see what is QD. From the figure we understood that QD is nothing but BC. QD and BC are equal. In that way we made, and root 3 AQ we replaced it as AB minus BQ. I am not going to repeat that. So BC as it is root 3, then AB as it is BQ. We know that is 8. So what is our aim is, this is in terms of two unknown. I have to make in terms of one unknown. That is the process I am going to
do. And BC is equal to root 3 into AB minus 8, that much we reached. Then what is BC? From the first equation, BC is nothing but what? AB. From the first equation, BC is nothing but AB. So instead of BC, can I write AB? AB is equal to what? Root 3 into AB minus 8. Now we just see, now this equation consists of only one unknown, which is that AB. It was in terms of two unknown, but automatically after each step it will be in one unknown. There exist many different methods of solving this kind of question. This is only one way of solution. So now it is in terms of one unknown. Now it is very easy to solve it out. So I'm going to solve this question. AB is equal to, just multiply root 3 inside the bracket, so it becomes root 3 AB minus 8 root 3. Just multiply root 3 with each time. You may understood. Now it is a time to take. Now I'm going to take this minus 8 root 3 to left side, it become plus 8 root 3, and right side is root 3 AB, and take this AB to right side, it become minus AB. You may understand, minus 8 root 3 to left side and this AB to right side, right? This root 3 AB as it is. Okay, it become 8 root 3 into, which you can take outside from here, AB you can take outside. No, when you take AB outside, which is remaining here root 3. In both the time AB is there, so that's why I took AB outside. What is remaining here? Root 3 minus, since AB is outside here, nothing will remain, you have to write what? 1. So we got 8 root 3 is equal to AB into root 3 minus 1. Then what is AB? Take this into here, root 3 minus 1 is multiplied with AB. So when you maintain AB in the left side, when you take this root 3 minus 1 to left side, since root 3 minus 1 is multiplied with AB, when you take the root 3 minus 1 to left side, it become left side as it is 8 root 3, and since it is multiplication, when you take the opposite side, it become in the division, but it become root 3 minus 1. So AB is nothing but 8 root 3 by root 3 minus 1. So we got AB as 8 root 3 by root 3 minus 1. So AB is nothing but from the figure it is very clear that AB is nothing but height of the multi-storied building. So in short, we got the height of the multi-storied building, but still here the denominator is not a rational number, it's an irrational number, so we have to rationalize it. So AB is nothing but 8 root 3 by root 3 minus 1. In order to rationalize the denominator, just multiply with the conjugate. You know that method. Here the denominator is root 3 minus 1, just multiply with root 3 plus 1. We have discussed this kind of operation in 9th standard. So it becomes 8 root 3 into root 3 plus 1. Numerator we multiplied. When you multiply the root 3 minus 1 with the root 3 plus 1, that is in the form a minus b into a plus b. I told you this denominator is not it is an irrational number. In order to make it as rational, here the denominator is root 3 minus 1, its conjugate is root 3 plus 1. So in numerator and denominator we are multiplying with root 3 plus 1. Okay, here a minus b into a plus b, that is a square minus b square, that is root 3 square minus 1 square. Root 3 square is 3 minus 1 square is 1. So in that way it become what? It become 3 minus 1 is 2. 3 minus 1 is what? 2. That 2 and 8 can be cancelled, no? So here 4 will come, no? So in that way 4 root 3 into, so here it is 2 and 8 will get cancelled, here 4 will come. So 4 into root 3 into root 3 plus 1, 4 into root 3 into root 3 plus 1. Otherwise just maintain 4 outside and you can take this root 3 inside. Maintain 4 outside, you can take this root 3 inside. What is root 3 into root 3? 3 plus what is root 3 into 1? Root 3. So this much meter, 4 into 3 plus root 3, 4 into 3 plus root 3 meter will be the height of the multi-storied building. You may understood. And see, so if you want you can stop here, but if you can do this much, that is well. Because if it is out of 4 mark, if you stop here, maybe some examiner will give you 3.5 only, because in their hand this is the answer. Okay, that's why you may lose half mark. If you reach here, you will get a complete mark and you will get the sharp answer as just like your textbook. 4 into 3 plus root 3. See, 4 into 3 plus root 3. See the see, so the height of the multi-storied building is 4 into 3 plus root 3 meter. Okay, and 4 into 3 plus root 3 meter. And then what will be we also need what BC, distance between both building. What is BC? From the first equation, BC is nothing but AB. Since we got the value of AB as 4 into 3 plus root 3 meter, from the first equation it implies that AB is nothing but BC.
So BC also will be equal to AB. AB we got 4 into 3 plus root 3 meter. So BC also will be what? After this we can write what from the first equation. After this you can write that from the first equation BC is nothing but AB. So BC is equal to same as that of AB, that is nothing but 4 into 3 plus root 3 meters. So in that way, so height of the multi-storied building and the distance between the both building are equal. That is nothing but 4 into 3 plus root 3 meter. And I will give you some doubts, some answer for your doubts. നന്നായി ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ വരുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഡൗട്ടുകളാണ് എന്തിനിവിടെ ടാൻ ഉപയോഗിച്ചു. So let me revise the concept first. You may understood the figure and everything. You may understood how this figure came, how this angle of depression I marked. I took much time to explain that. I'm not going to explain that and all. And after drawing the figure, you have to identify the two right triangle. Consider the first right triangle first, then apply tan on that. So in that way we have reached in the first equation. Then apply the second right triangle, again apply tan on the given angle. In that way we reached here, but it consists of two unknowns. We have to make it as in terms of one unknown. That's why I made this kind of adjustment. You may have a doubt, sir എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണമെന്ന്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് അൺനോൺ ആണ്, അതിന് ഒറ്റ അൺനോണിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒരു അൺനോണിൻ്റെ പേരിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഇതുപോലത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോളൂ, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, പേടിക്കേണ്ട. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഹിൻഡ്. രണ്ട് അൺനോണിന് ഒരൊറ്റ അൺനോണിലോട്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് വാല്യൂ. ആ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഇറാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ മെത്തേഡ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഡൗട്ട്, സാർ എന്തുകൊണ്ട് ടാൻ ഉപയോഗിച്ചു? ടാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓപ്പോസിറ്റിനെയും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ഏത് റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് ഹൈപ്പോട്ടനസിലോട്ട് പോകും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടനസ്, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ആ രണ്ട് ഹൈപ്പോട്ടനസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോയത്. ഹൈപ്പോട്ടനസിനെ വേണ്ട എനിക്ക്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടാൻ എടുത്തു. ടാനിൽ ഓപ്പോസിറ്റും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റുമാണ് മാത്രമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടാൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം. അതിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, see, you just see only two pages are there. It is very simple to solve, but only the problem is to draw the figure, and the next problem is how to make it as in terms of only one unknown. Okay, see, this video reached into 45 minutes, so in short I cannot explain one more question through this video session, but still the question was very important. That's why we spent much time on that question. Anyway, please learn the question. I'm not going to discuss the next question, and I will discuss the next question in another class. And anyway, please learn the video well. You know that I am using much amount of energy. You can understand that. ഞാനിങ്ങനെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അതൊരു ഡയലോഗ് അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇയാളെന്തോ വലിയ ആൾ, അതല്ല, അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം. ഇത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നറിയാം. അത് അത്രയും ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവരുത്. ഒരു കുട്ടി പോലും പറയരുത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യു ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മെത്തേഡ്. ഡോണ്ട് ബൈ ഹാർട്ട്, പ്ലീസ്. Understand the method. Just write twice and understand the method which we used, and wish you all the best for your learning. And please, after learning the video, what you have to do in the Google Classroom, please give me a comment. So if you understood, give me a comment like that. And see, if you can give me 2 sentences as a comment. So we understood, we went through the concept, we understood the concept you used. So in that way you can give me a comment, no? So I will be happy and you will be happy, then both of us will be happy. Okay, thank you.